Umagyanatimirandasya janaganasalakayam chakshusmiritam jena tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manavistam Shapitam Jena Bhutale Kayam Upakara Maya Dadati Sapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yatavara Kamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatan Saganadaganatan Vitam Sajivam Sadvaitam Sadvarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishaka Vitamscha He Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namosate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpatari Vascha Kripa Sindhu Vaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're in Canto 2, Chapter 1, text number 16, is that right? Yes, Maharaj. Czytamy Śrimad Bhagavatam, Pieśń 2, rozdział 1, tekst 16. Grihatva Jito Jira Punyatyuta Dalaputaha Tocho Vivikta Asino Vidivat Kapita Sane. Translation: one should leave home and practice self-control in a sacred place. He should bathe regularly and sit down in a lonely place, duly sanctified. Tłumaczenie. Należy porzucić dom i zacząć ćwiczyć samokontrolę. Zamieszkawszy w świętym miejscu, należy kąpać się regularnie i zasiadać w okolicy odludnej i odpowiednio uświęconej. Report. To prepare oneself for a better life, better next life, one must get out of one's so-called home. The system of Varnashram Dharma, or Sanatana Dharma, prescribes retirement from family encumbrances as early as possible after one has passed 50 years of age. Modern civilization is based on family comforts, the highest standard of amenities, and therefore, after retirement, everyone expects to live a very comfortable life in a well-furnished home, decorated with fine ladies and children, without any desire to get out of such a comfortable home. Go ahead. Znaczenie. Aby przygotować sobie lepszą sytuację w przyszłym życiu, należy opuścić swój tak zwany dom. System Varnashrama Dharmy lub Sanatana Dharmy poleca, aby po skończeniu 50 lat wyzwolić się z więzów rodzinnych tak szybko, jak to tylko jest możliwe. Współczesna cywilizacja oparta jest na komforcie rodzinnym, o najwyższym standardzie wygód i każdy chciałby odpoczywać po pracy w dobrze urządzonym domu, pełnym pięknych kobiet i dzieci, w domu, z którego po prostu nie chce się wychodzić. I was reading recently how one well-known politician, there was a write-up about his death and how he was surrounded by his family members, and everybody was thinking this is a wonderful death he had. Ostatnio czytałem opis śmierci jednego z ważnych polityków i tam było opisane, jak on umierał otoczony przez całą swoją rodzinę i konkluzja była taka, jaką on miał wspaniałą śmierć. Another instance was a famous musician who died on the golf course, and he always liked to play golf, and so in the write-up they were saying how fortunate he was to die doing what he liked to do the most.
I był też opisany przypadek śmierci innego celebryty, który bardzo lubił grać w golfa i właśnie umarł na polu golfowym. I tam w tej konkluzji podsumowującej pisano, jaką on miał wspaniałą śmierć. So this is the way of the world, and we're coming from that position, so we can expect there'll be a struggle with our mind to give up this false idea. Także właśnie ludzie na świecie tak myślą, jako że my pochodzimy z tego świata, to porzucenie tej fałszywej idei może wymagać nieco zmagania w umyśle. The false idea that we can be happy here in this world. The false idea that this world is the ultimate reality. Porzucenie tego fałszywego wyobrażenia, że możemy być szczęśliwi w tym świecie, fałszywego wyobrażenia, że ten świat jest ostateczną rzeczywistością. My disciple, his name is Atmanivedanam, he was working for some time with people who were at the last stage of life. He's a nurse. Mój uczeń Atmanivedanam był pielęgniarzem, także pracował z ludźmi, którzy już byli u skraju swojego życia. And he was seeing that everybody was in anxiety except people who had a strong faith in God. I widział, że w zasadzie wszyscy są w wielkim niepokoju w tym momencie, z wyjątkiem tych, którzy mają silną wiarę w Boga. So this is our goal. We want to develop that strong faith in Krishna. I to jest naszym celem. Chcemy rozwinąć tą silną wiarę w Krysznę. Then we can have a happy death. Wówczas możemy mieć szczęśliwą śmierć. Otherwise, there's bound to be anxiety. W przeciwnym razie niepokoje są nieuniknione. High government officers and ministers stick to their prize posts until death, and they neither dream nor desire to get out of the homely comforts. Bound by such hallucinations, materialistic men prepare various plans for a still more comfortable life. But suddenly cruel death comes without mercy and takes away the great plan makers against his desire, forcing him to give up the present body for another body. Such a plan maker is thus forced to accept another body in one of the 8,400,000 species of life, according to the fruits of the work he has performed. In the next life, persons who are too much attached to family comforts are generally awarded lower species of life on account of sinful acts formed during a long duration of sinful life. And thus all the energy of the human life is spoiled. Go ahead. Wszyscy urzędnicy państwowi trzymają się swoich stanowisk aż do śmierci i nawet nie śni im się porzucenie domowych komfortów. Opanowani przez takie halucynacje, materialiści przygotowują coraz to nowe plany zwiększania komfortu swojego życia, lecz nagle przychodzi okrutna śmierć, która bezlitośnie zabiera naszych planistów wbrew ich woli, zmuszając ich do porzucenia obecnych ciał i przyjęcia następnych. W ten sposób każdy planista zmuszony jest zaakceptować ciało któregoś z 8,400,000 gatunków życia, odpowiednio do owoców swoich czynów. Zazwyczaj osoby nadmiernie przywiązane do przyjemności rodzinnych otrzymują w swym następnym życiu ciało należące do niższych gatunków. Dzieje się tak ze względu na ilość grzechów popełnionych w tak długim okresie grzesznego życia. W ten sposób wszelka energia życia ludzkiego zostaje zmarnowana. In order to be saved from the danger of spoiling the human form of life and being attached to unreal things, one must take warning of death at the age of 50, if not earlier. The principle is that one should take it for granted that the death warning is already there, even prior to the attainment of 50 years of age. And thus, at any stage of life, one should prepare himself for a better next life. The system of Sanatana Dharma institution is so made that the follower is trained for the better next life without any chance that the human life will be spoiled. The holy places all over the world are meant for the residential purpose of retired persons getting ready for a better next life. Intelligent person must go there at the end of life
and for that matter, after 50 years of age, to live a life of spiritual regeneration for the sake of being freed from family attachment, which is considered to be the shackle of material life. Go ahead. Aby uniknąć niebezpieczeństwa zmarnowania ludzkiej formy i przywiązania się do rzeczy nierealnych, w wieku lat 50, jeśli nie wcześniej, należy przyjąć ostrzeżenie o Abhimanyu, nadchodzącej you're talking. śmierci. Abhimanyu, nie zakłócaj. Chodzi o to, aby każdy zrozumiał, że śmierć może nadejść w każdej chwili, nawet przed osiągnięciem 50 roku życia, i dlatego też na każdym etapie życia należy przygotować się do lepszego następnego życia. System sanatana dharmy przygotowuje osoby spełniające go do lepszego przyszłego życia, nie pozostawiając im żadnych szans na zmarnowanie tej ludzkiej formy. Święte miejsca rozmieszczone w różnych miejscach na świecie przeznaczone są na siedzibę dla tych wszystkich, którzy porzucili swoje domy, aby przygotować się do następnego życia. Osoby inteligentne powinny udać się do takich miejsc pod koniec swego życia, po skończeniu 50 lat, aby żyć tam w celu duchowego odrodzenia i wyzwolenia się z przywiązania do rodziny, które uważane jest za kajdany życia materialnego. Yeah, so the family life is the shackle of material life. So we see that even advanced devotees like Arjuna became, because of family consideration, he didn't want to do his duty, he refused to fight. Życie rodzinne jest kajdanami życia materialnego. Także widzimy, że nawet tacy zaawansowani jak bhaktowie, jak Arjuna, on nie chciał walczyć. Another example is Bharat Maharaj. He was very advanced devotee, but at the end of life, he became attached to a little deer. So that he was thinking that that was his family. He had to take care of this deer. He was always worried about it because his mother was dead. But he was always worrying what's going to happen to this baby fawn. Innym przykładem jest Bharat Maharaj. On był bardzo zaawansowanym wielbicielem, jednakże gdy spotkał tego jelonka, którego matka zginęła, to opiekował się nim i cały czas skupiał na nim swoją uwagę, myśląc, co się z nim dzieje. Next life he became a deer. Także w następnym życiu sam został jeleniem. We chased away Abhimanyu. Pogoniliśmy Abhimanyu. He doesn't know how to use the microphone. On nie wie, jak wyłączyć mikrofon. One is recommended to quit home just to get rid of material attachment, because one who sticks to family life until death cannot get rid of material attachment. And as long as one is materially attached, one cannot understand spiritual freedom. One should not, however, become self-complacent simply by leaving home or by creating another home at the holy place, either lawfully or unlawfully. Many persons leave home and go to such holy places, but due to bad association, again become family men by illicit connection with the opposite sex. The illusory energy of matter is so strong that one is apt to be under such illusion at every stage of life, even after quitting one's happy home. Therefore, it is essential that one practice self-control by celibacy without the least desire for sex indulgence. For a man desiring to improve the conditions of his existence, sex indulgence is considered suicidal, or even worse. Therefore, to live apart from family life means to become self-controlled in regard to all sense desires, especially sex desire. This method is that one should have a duly sanctified sitting place made of straw, deerskin, and carpet, and thus sitting on it, one should chant the holy name of the Lord without offense, as prescribed above. The whole process is to drag the mind from material engagements and fix it on the lotus feet of the Lord. This simple process alone will help one advance to the highest stage of spiritual success. Porzucenie domu polecane jest w celu pozbycia się przywiązań materialnych, gdyż osoba żyjąca aż do śmierci na łonie rodziny
nie jest w stanie się ich pozbyć. A dopóki ktoś jest przywiązany materialnie, dopóty nie może on zrozumieć wolności duchowej. Nie należy jednak poprzestawać na porzuceniu domu czy stworzeniu sobie nowego domu w świętym miejscu, legalnie bądź nielegalnie. Wiele osób porzuca swoje domy i udaje się do takich świętych miejsc, ale z powodu złego towarzystwa na nowo podejmuje życie rodzinne przez niedozwolone związki z płcią przeciwną. Iluzoryczna energia materialna jest tak silna, że zawsze, w każdym okresie życia istnieje niebezpieczeństwo znalezienia się pod jej wpływem, nawet jeśli ktoś porzucił już swój szczęśliwy dom. Sprawą zasadniczą jest więc praktykowanie samokontroli przez życie w celibacie, pozbawione najmniejszych nawet pragnień przyjemności seksualnych. Dla człowieka pragnącego poprawy warunków swego istnienia, przyjemności seksualne są uważane za samobójcze, a nawet za coś gorszego. Życie z dala od spraw rodzinnych oznacza samokontrolę pod względem wszystkich pragnień zmysłowych, szczególnie zaś pragnień seksualnych. Metoda jest taka, że najpierw należy sporządzić sobie z trawy, skóry jelenia i tkaniny odpowiednio uświęcone miejsce do siedzenia. Następnie, siedząc na takim miejscu, należy powtarzać święte imię Pana bez żadnych obraz, tak jak zostało to już opisane wcześniej. Cały ten proces polega na oderwaniu umysłu od spraw materialnych i skupieniu go na lotosowych stopach Pana. Ten prosty proces pomoże nam osiągnąć najwyższą platformę duchowego sukcesu. Of course, Trivikrama Swami, he was giving this instruction to Maharaj Pariksit. This is before the advent of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Oczywiście Shukadeva Goswami dawał te instrukcje Maharajowi Parikshitowi jeszcze na długo przed pojawieniem się Pana Chaitanya Mahaprabhu. For Chaitanya Mahaprabhu, his method of meditation was not sitting, but standing and dancing. Metodą medytacji Chaitanya Mahaprabhu było nie siedzenie, tylko stanie i tańczenie. We read in the Chaitanya Charitamrita how every night, for 4 hours, the kirtan would go on. Czytamy w Chaitanya Charitamricie, jak każdego wieczora przez 4 godziny odbywał się kirtan. And Prabhupada told me, for me and Shruti Kirti, that this kirtan was a special mercy of Lord Chaitanya. I Śrila Prabhupada powiedział mi i Shruta Kirtiemu Prabhu, że ten kirtan jest szczególną łaską Pana Chaitani. That this is the special mercy of Lord Chaitanya. Że to jest szczególna łaska Pana Chaitani. And we don't get a higher taste in the kirtan. And then he said, simply sex life. I powiedział, że jeśli nie czujemy wyższego smaku z tego kirtanu, to jesteśmy zainteresowani jedynie życiem seksualnym. So here he's also, Prabhupada is also stressing on this point of illicit sex. I tutaj Śrila Prabhupada także kładzie nacisk na ten punkt niedozwolonego seksu. It's difficult to give up because one of the features of sex life is profit, adoration, and distinction. Jest to trudne do porzucenia, dlatego że elementami seksu jest korzyść, wyróżnienie i adoracja. We have to be careful we don't fall victim of these things. Więc musimy być uważni, by nie paść ofiarą tych rzeczy. But by the mercy of Srila Prabhupada and Lord Chaitanya, we can get a higher taste, especially through the kirtan. Ale dzięki łasce Śrila Prabhupada i Pana Chaitani możemy osiągnąć ten wyższy smak, zwłaszcza poprzez ten kirtan. But we can also get through japa. Ale także możemy go osiągnąć poprzez indywidualną japę. But then we were discussing yesterday about the offenses and the proper way to chant. Ale tak jak wczoraj to omawialiśmy, trzeba brać pod uwagę obrazy i intonować we właściwy sposób. So how this verse is mentioning we should have a sacred place to sit, but similarly, we should have a sacred place to chant our japa. Więc tak jak w tym wersecie jest mowa o tym, że należy znaleźć święte miejsce, żeby usiąść, to tak samo potrzebujemy świętego miejsca, żeby intonować nasze japa. This will help us to become peaceful, to hear the holy name
clearly. I to pomoże nam być takim spokojnym, by wyraźnie słuchać świętego imienia. And like I was mentioning, we should prepare the night before to get in the right mood so that our japa will be good the next morning. I tak jak wspominałem wcześniej, że już w przeddzień musimy przygotować się, żeby wejść do odpowiedniego nastroju, aby nasza japa była taka odpowiednia. That we take rest early so that we feel fresh in the morning. Musimy wcześniej chodzić spać, byśmy z rana czuli się wypoczęci. Then take a bath and put on tilak. Następnie wykąpać się, namalować tilak. Then we can take it very seriously to hear the holy name clearly. I wówczas bardzo poważnie możemy skupić się na tym wyraźnym słuchaniu świętego imienia. I tell the story how I was waiting to give Prabhupada a massage and I was chanting my japa. And Prabhupada stopped what he's doing and he looked at me. Opowiadałem już tą historię, jak kiedyś czekałem na to, kiedy będę mógł zacząć masować Śrila Prabhupada i czekając intonowałem swoje japa. I Śrila Prabhupada przerwał to, co robił, spojrzał na mnie. And he said, "You listen when you chant Hare Krishna?" I powiedział, słuchasz, gdy intonujesz Hare Krishna? So I was defensive and in my mind I was thinking, of course I listen. Otherwise, why am I doing it? Ja przyjąłem taki nastrój obronny i tak sobie w umyśle myślałem, że oczywiście, że słucham, w przeciwnym razie po co bym to robił? But Srila Prabhupada could read my mind and he said, I know you listen, but you have to listen very carefully. This chanting is the whole essence of our philosophy. I Śrila Prabhupada mógł odczytać to, co myślę i powiedział, tak, wiem, że słuchasz, ale musimy słuchać bardzo uważnie. To intonowanie jest esencją naszej filozofii. So this is our test. If we listen very carefully, then Krishna is not different than his name. He'll have mercy on us. He'll see, oh, this person is sincerely trying to connect to me, and then he'll reciprocate. To jest naszym testem. Krishna nie jest różny od swojego świętego imienia, także on będzie widział, że ta osoba tak słucha uważnie, także da nam wszelkiego rodzaju pomoc. He promises like that. On What obiecuje is it? tego. 10th chapter, right? Tesham sarata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi. He says, I'll give you the intelligence. If you're really devoted to me, I'll give you the intelligence that you can come to me. W 10 rozdziale mówi to, że ja dam tą inteligencję, dzięki której będziesz mógł dojść do mnie. But instead of hearing the holy name, we're listening to our mind, and the mind is going here and there. A zamiast słuchać świętego imienia, my słuchamy naszego umysłu, który podróżuje tu i tam. So we have to improve the quality of our chanting. Więc musimy poprawić jakość naszego intonowania. Okay, any comments, questions? Dobrze, że są jakieś pytania, komentarze? Ja miałbym pytanie. Nie dalej jak wczoraj przed Harinamem we Wrocławiu rozmawiałem z wielbicielem jednym właśnie na ten temat porzucenia domu po 50 roku życia. Właśnie ten werset. Mój rozmówca był zdania, że dotyczy on tylko braminów. Ja byłem jednak innego zdania. I chciałbym, żeby Guru Maharaj, prosiłbym, żeby Guru Maharaj to wyjaśnił. Just yesterday, before the Harinam in Wrocław, I was talking to one devotee, and he was telling, we were just discussing this point of leaving the family life at the age of 50. So this devotee told me that it refers only to the Brahmanas. So I wanted to ask you, Guru Maharaj, to please explain, is it the case or what is the case? Well, Prabhupada was very liberal to give Brahman initiation to everybody, all of his disciples. Śrila Prabhupada był bardzo liberalny, jeśli chodzi o inicjację brahmińską i dawał ją wszystkim swoim uczniom. So practically all of Prabhupada's disciples, those who were there for some time at least, they were given a chance to take Brahman initiation.
Wszyscy uczniowie Śrila Prabhupada, przynajmniej ci, którzy przetrwali przez pewien czas, oni dostawali drugą inicjację brahmińską. I was only a devotee for 6 months, and the authorities in London, they asked me, the Prabhupada is giving second initiation. We want you to also take second initiation. Ja byłem baktą przez zaledwie 6 miesięcy i te autorytety w Londynie powiedziały, że Śrila Prabhupada będzie teraz inicjował i czy chcesz dostać drugą inicjację. So I was thinking, because I was the leader of the Sankirtan party in London at the time, and I used to see the devotees, you know, were sitting there saying their Gayatri, and I was thinking, I don't have time to just sit there. I'm too busy. I ja w tamtym czasie byłem liderem grupy Sankirtanu w Londynie, także gdy widziałem, jak baktowie siedzą i intonują swoje Gayatri, to pomyślałem, że ja nie mam na to czasu, jestem zbyt zajęty. But they convinced me that I should take second initiation, and then Prabhupada personally gave us the second initiation. Ale oni przekonali mnie, że powinienem jednak dostać drugą inicjację i Śrila Prabhupada osobiście dał nam drugą inicjację. And then the next day, I came to give massage, and he asked me, so you chanted your Gayatri mantra this morning? I gdy następnego dnia przyszedłem pomasować Śrila Prabhupada, to on zapytał mnie, czy dziś rano intonowałeś Gayatri? I said, yes, Srila Prabhupada. Ja powiedziałem, tak, Śrila Prabhupada. He said, very good. Now you'll make quick spiritual advancement. On powiedział, bardzo dobrze, teraz będziesz robił szybki postęp duchowy. So, and the point being that Prabhupada was encouraging everybody to get second initiation, including the ladies. Także chodziło o to, że Śrila Prabhupada zachęcał wszystkich, żeby przyjęli drugą inicjację, łącznie z kobietami. According to the Srila Bhaktisiddhanta, that's the real initiation, the second initiation. Według Śrila Bhaktisiddhanty prawdziwą inicjacją jest druga inicjacja. So yeah, you should be Brahmin, and then you can qualify to, what was the question again? If this renouncing the family at the age of 50 is only for Brahmanas. Yeah, but everybody should be Brahmana. Więc chodzi o to, że każdy powinien być Brahminem. By the time you're 50. Przynajmniej do czasu, gdy będziesz miał 50 lat. Otherwise, it's true that there are many of my god brothers who are still with their wife, even they're 70, but their argument is, well, we're preaching and together, and so this is the same as Varnaprastha. Ale faktem jest, że mam wielu braci duchowych, którzy nawet w wieku 70 lat są ze swoimi żonami. Ich argument jest taki, że oni nauczają, więc ich życie jest niczym życie Varnaprastów. So that may be allowed, but the Prabhupada doesn't give any discount for having sex life. Także tak może być, jednakże Śrila Prabhupada nie daje żadnego przyzwolenia na angażowanie się w życie seksualne. That should be finished by 50 years. To należy zakończyć już w wieku 50 lat. Because practically, sex life is very clear, is for begetting good children. So after 50, it's difficult because having children is like a 30-year commitment. Gdyż jest oczywistym, że seks służy posiadaniu dzieci, a posiadanie dzieci to jest takie, dedykacja na 30 lat. By the time that you have the child, it may take a year or two to conceive the child. Then the child is 9 months in the womb. So by the time the child is 20 years old, then it's already 25-year commitment. Spłodzenie dziecka może zająć rok czy dwa, potem ciąża trwa kolejne 9 miesięcy, także do czasu, kiedy to dziecko już dorośnie, to jest takie zadedykowanie na 25 lat. Therefore he says again and again that no sex life after 50. Dlatego raz po raz powtarza, że nie można angażować się w życie seksualne po ukończeniu 50 lat.
So if husband and wife agree to that, they can remain together, vanaprastha, and dedicate themselves for preaching. Jeśli mąż i żona zgodzą się na to, to mogą pozostać razem jako vanaprastowie i zadedykować swoje życie nauczaniu. Any other questions? Hare Jeszcze Krishna. inne pytania? Dziękuję bardzo, Maharaj. Yes, Hare Krishna. This is my humble obeisances. I have a couple of questions also regarding this point, as Swami Prabhu just asked. So, do I understand correctly that the best solution after the age of 50 is to go to a holy place and settle there? Czy dobrze rozumiem, że najlepszą radą jest to, by po ukończeniu wieku 50 lat udać się do świętego miejsca i osiąść tam? Or to go to many holy places, to travel, you and your wife or husband, and you can visit different holy places, but should be the mood of, preaching and enlivening devotees. Najważniejszy jest nastrój nauczania i ożywiania bhaktów. To wcale nie znaczy, że trzeba osiąść w jednym miejscu. Można podróżować po wielu różnych świętych miejscach. Like some of the, I'm not sure about that. So anyway, the point is that Prabhupada was showing by his example that he was preaching up to the last days. I Prabhupada własnym przykładem pokazał, że nauczał do swoich ostatnich dni. So he didn't so much approve of just going to the holy place and just seeing the holy places, but he rather preferred to preach, and so he was traveling to his centers, and they were also holy places. Także on nie aprobował tego, żeby po prostu udawać się do jakichś świętych miejsc i po prostu je odwiedzać. On po prostu nauczał, podróżował po swoich świątyniach i to także były święte miejsca. So that kind of, Krishna conscious couple, if they travel to the different, there's so many hundreds and thousands of temples, they can travel continuously, and if they're bringing Krishna, everybody will welcome them. Więc taka rodzina może podróżować po tych różnych świątyniach i obecnie są tysiące i tysiące świątyń na całym świecie. Także gdy oni będą dawać Krishnę, to wszędzie będą mile widziani. Especially in India. Zwłaszcza w Indiach. I saw when I was there recently, they were so happy to hear someone talk about Krishna and Prabhupada. And so if the household couple, they've been devotees for a long time, and now they're traveling and preaching, everybody will welcome them. Gdy ostatnio byłem w Indiach, to widziałem, jak ludzie są szczęśliwi, żeby słuchać o Krishnie, o Prabhupadzie. Także jakaś para, gdy będzie już w zaawansowanym wieku, gdy już długo byli bhaktami, no to każdy ich mile przyjmie, żeby ich słuchać. So Prabhupada's mood was not to stay in one place, but to travel. Even in the last days, he wanted to go on a bullock's cart. Także Śrila Prabhupada przez całe życie, tak do końca swoich dni był aktywny w nauczaniu i nawet w ostatnich dniach chciał podróżować na tym wozie zaprzężonym w woły. So you want a second question, or you want to further that question? Yeah, I would like just to, if I can, just to ask a little bit more. So, does also a woman, if she don't have any family, also travel alone to the holy places after the 50? It's okay. A czy jeśli jakaś kobieta nie ma żadnej rodziny, to czy to jest okej, jeśli po ukończeniu 50 lat będzie podróżować po świętych miejscach? Generally, I would say no. Powiedziałbym, że na ogół nie. Because women traveling alone, and India also, it's dangerous. Gdyż kobieta podróżująca sama, także w Indiach, to jest niebezpieczeństwo. But if there's other people in the party, then it can be. Ale jeśli jest więcej osób w grupie, to jest okej.
like devotees go 4 or 5 devotees together and travel through the holy places in India. Gdy baktowie w grupie, tam 4 czy 5 osób podróżuje razem po świętych miejscach w Indiach. But a lady by herself traveling in India, it's not safe. Ale gdy sama kobieta podróżuje po Indiach, to nie jest to bezpieczne. Any for other comments on that? I mean, Shivananda, you have experience traveling in India, but you let your wife travel alone there? Well, preferably not. Yeah, so explain it in Polish. Maharaj właśnie pytał się o moje zdanie, jako że ja mam doświadczenie z życia w Indiach, czy pozwoliłbym swojej żonie podróżować samej po Indiach. No to ja powiedziałem, że idealnie to, żeby nie podróżowały kobiety same. This is the material world. To jest materialny świat. There's so much sinful life. Jest tam tak wiele grzesznego życia. So a woman alone, it can easily be preyed upon. Także kobieta samotna łatwo może zostać ofiarą. Any other comments? Jakieś inne komentarze? I have one more question. Yeah. I have a question regarding having this taste, yes, acquiring this taste in Kirtan. So does the mechanism to obtain this taste in Kirtan the same as in Japa? Just be sincere, listen carefully and have right mood? Odnoszę tego, że tak uczestnicząc w kirtanie można Ja mogę przetłumaczyć. Przepraszam. Zapytałam, jak możemy uzyskać taki smak w kirtanie, czy jest podobnie jak z japa, kiedy musimy być szczerzy, mieć poprawny nastrój i słuchać uważnie. So the answer is that we had this question, we gave it to Srila Prabhupada. Też miałem to pytanie i zadałem je Śrila Prabhupadzie. Because we were staying in Japan, but the house was very close to the next house and the next house, and the walls were very thin, so we couldn't have loud kirtan. Even it was difficult. The neighbors would complain. W tym czasie mieszkaliśmy w Japonii i tam ten dom był otoczony bardzo blisko innymi domami, także tak trudno było mieć głośne kirtany w tym domu. Srila Prabhupada wrote to we questioned Srila Prabhupada about this, and he wrote to us saying that we could maintain ourselves just with japa if we chanted very attentively. Także napisaliśmy list do Srila Prabhupada z tym pytaniem i Srila Prabhupada nam odpisał, że gdy intonujemy bardzo uważnie, to możemy utrzymać ten entuzjazm jedynie dzięki japa. But I definitely feel that kirtan is the easiest way to get that, safe feeling that you get that Krishna is with you. Ale tak wyraźnie to odczuwam, że kirtan jest najlepszym sposobem, żeby mieć takie bezpieczne odczucie, że Krishna jest z tobą. Kirtanaya sadahari. Goloka premadana harinama sankirtana. Okay, next question. Jakieś kolejne pytanie? Guru Maharaj, there is one question from Instagram. One Mataji is asking, is it possible to get your pranama mantra, Guru Maharaj, via internet, and what is needed for that? Jakaś Mataji pyta na Instagramie, czy Guru Maharaj jest możliwe, żeby dostać twoją pranama mantrę poprzez internet i co jest do tego wymagane? Well, I was corrected recently about this point because according to GBC law, one first has to accept Srila Prabhupada for a period, I think 1 year, and chant his pranama mantra before they can get it from any of the current gurus.
Więc ja zostałem skorygowany, że taką najnowszą rezolucją GBC jest to, że zanim ktoś może intonować Pranama mantrę jakiegokolwiek obecnego guru, to przez przynajmniej rok musi intonować Pranama mantrę do Śrila Prabhupada. And so then with the local authorities, if you explain to them that that's what you've done, for the last year you've chanted Srila Prabhupada's mantra, and you're following strictly the 4 regular principles, 16 round, then they can recommend you to take a pranam mantra from one of the current gurus. I dopiero gdy przekonasz lokalne autorytety do tego, że przez co najmniej rok przestrzegałeś 4 zasad regulujących, intonowałeś Mahamantrę Hare Krishna i ofiarowałeś Pranama mantrę Śrila Prabhupadzie, to wówczas oni mogą cię rekomendować jednemu z obecnych guru. So there should be some local authorities that recommend you. Ale powinien być jakiś lokalny autorytet, który ciebie rekomenduje. Okay. Dobrze? Only one of that. We still have time. Maybe we'll do one more verse, huh? Może jeszcze przeczytam kolejny werset. Where are we? We just finished 16. 17. Abhyasain manasa sudam trivid brahmaksharam param mano yechche pitas vaso brahma bijam avishmaran. Translation. After sitting in the above manner, making the mind remember the 3 transcendental letters, AUM, and by regulating the breathing process, control the mind so as not to forget the transcendental seed. Tekst 17. Usiadłszy w taki właśnie sposób, należy nakłonić umysł do pamiętania 3 transcendentalnych liter A, U, M i poprzez regulowanie procesu oddychania kontrolować umysł, by nie zapomniał on tego transcendentalnego nasienia. Purport: Omkar, or the pranava, is the seed of transcendental realization, and it is composed of the 3 transcendental letters AUM. By its chanting, by the mind, in conjunction with the breathing process, which is transcendental but mechanical way of getting into trance as devised by the experience of great mystics, one is able to bring the mind, which is materially absorbed, under control. This is the way of changing the habit of the mind. The mind is not to be killed. A mind or desire cannot be stopped, but to develop a desire to function for spiritual realization. The quality of engagement by the mind has to be changed. The mind is the pivot of the activity of the active sense organs, and as such, if the quality of thinking, feeling, and willing is changed, naturally the quality of actions by the instrumental senses will also change. Omkar is the seed of all transcendental sound, and it is only by the transcendental sound, which can bring about the change, the desired change of the mind and the senses. Even a mentally deranged man can be cured by treatment of transcendental sound. The Bhagavad Gita, the Pranav, Omkar, has been accepted as a direct, literal representation of the supreme absolute truth. Go ahead. Znaczenie. Omkara, czy też pranawa, jest nasieniem realizacji transcendentalnej i składa się z 3 transcendentalnych liter A, U, M. Poprzez powtarzanie jej w umyśle, w połączeniu z procesem oddechowym, transcendentalnym, ale mechanicznym sposobem wprawiania się w trans, wypracowanym dzięki doświadczeniu wielkich mistyków, można opłanować pochłonięty sprawami materialnymi umysł. W ten właśnie sposób zmienia się nawyki umysłu. Umysłu nie trzeba zabijać. Nie można pohamować ani umysłu, ani pragnień. Jednakże, aby rozwinąć w sobie pragnienie działania w celu realizacji duchowej, należy zmienić rodzaj zaangażowania. Umysł jest osią aktywności organów zmysłowych, dlatego też, jeśli zmienia się rodzaj myślenia, czucia i pragnienia, to w naturalny sposób zmienia się też rodzaj działania zmysłów, instrumentów. Omkara jest nasieniem wszelkiego transcendentalnego dźwięku, a jedynie transcendentalny dźwięk może przynieść nam upragnioną zmianę umysłu i zmysłów. Lekarstwo transcendentalnego dźwięku może uleczyć nawet osobę chorą umysłowo.
One who is not able to chant. One more sentence. W Bhagavad Gicie pranawa Omkara została zaakceptowana jako literowa reprezentacja najwyższej absolutnej prawdy. One who is not able to chant directly the holy name of the Lord, as recommended above, can easily chant the pranava Omkar. This Omkar is a note of address, such as, "O my Lord," just as Om Hari Om means, "O my Lord," the Supreme Personality of Godhead. As we have explained before, the Lord's holy name is identical with the Lord himself. So also is Omkar. But persons who are unable to realize the transcendental personal form or name of the Lord on account of their imperfect senses, in other words, the neophytes, are trained to the practice of self-realization by this mechanical process of regulating the breathing function and simultaneously repeating the pranava, Omkar, within the mind. As we have several times expressed, since the transcendental name, form, attributes, pastimes, etc., of the personality of Godhead are impossible to understand with the present material senses, it is necessary that through the mind, the center of central activities, such transcendental realization be set into motion. The devotees directly fix their mind on the person of the absolute truth, but one who is unable to accommodate such personal features of the absolute is disciplined in impersonality to train the mind to make further progress. Kto nie jest w stanie bezpośrednio powtarzać świętych imion Pana, tak jak to polecono wyżej, ten z łatwością może powtarzać pranawę Omkarę. Omkara jest formą zwrócenia się do Pana, coś w rodzaju "O mój Panie". Na przykład Om Hari Om znaczy "O mój Panie, najwyższa osoba Boga". Tak jak wyjaśniliśmy to już wcześniej, święte imię Pana jest tożsame z samym Panem. Podobnie tożsamą z Najwyższym jest i Omkara. Osoby, które z powodu swoich niedoskonałych zmysłów nie potrafią uświadomić sobie ani transcendentalnej osobowej formy Pana, ani też Jego imienia, innymi słowy neofici, praktykują samorealizację poprzez ten mechaniczny proces regulowania oddechu i jednoczesnego powtarzania w umyśle pranawy Omkara. Tak jak to już kilkakrotnie wyjaśniliśmy, transcendentalne imię, forma, atrybuty, rozrywki itd. Osoby Boga nie mogą zostać zrozumiane naszymi obecnymi materialnymi zmysłami. W celu osiągnięcia takiego zrozumienia musimy przy pomocy umysłu, będącego centralnym punktem czynności zmysłowych, wprawić w ruch realizację transcendentalną. Bhaktowie skupiają swoje umysły bezpośrednio na osobie prawdy absolutnej. Kto nie jest jednak w stanie zaakceptować osobowych cech absolutu, ten kształci się na gruncie impersonalizmu, ćwicząc umysł w celu uczynienia dalszych postępów. So, Robert is saying how those who can't accommodate that God can be a person, then they can begin their realization with this Omkar. Prabhupada mówi, że ci, którzy nie są w stanie zrozumieć tego, że najwyższa prawda absolutna jest osobą, oni mogą intonować Omkara. But why not accept that God is a person? Ale dlaczego nie przyjąć, że Bóg jest osobą? He's a person, but he's not a person like you and me. Jest osobą, ale nie jest osobą taką jak ja czy ty. Person means he can take the initiative. He has thinking, feeling, willing. Osoba to jest ten, który może przyjąć inicjatywę, myśli, czuje, pragnie. He has likes and dislikes. Pewne rzeczy lubi, innych nie. So this is a higher conception of God. Ale to jest wyższą koncepcją Boga. So by Prabhupada's mercy, Lord Chaitanya's mercy, we can directly accept this and chant this Mahamantra. Dzięki łasce Śrila Prabhupada i Pana Chaitani możemy to przyjąć i bezpośrednio intonować tą Mahamantrę. So let's do that now. Także zróbmy to teraz. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Ram, Krishna, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram. Krishna, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Ram, Hare Ram, Ram, Ram. Krishna Krishna Holy Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare Ram, Krishna, Krishna Hare Ram, Krishna. Ram, Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Ram, Ram, Ram. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Ram, Krishna Ram. Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Hare, Ram, Krishna Ram, Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna, Ram, 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 Hare Hare Hare. Ram, Hare Hare Krishna, Ram, Ram Krishna Ram, Hare Krishna, Hare, Hare Hare Ram, Ram. Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Krishna, Krishna Hare Krishna, Ram, Hare Hare Ram, Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Ram, 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 Hare Hare Ram, Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Ram, Hare Ram. Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Ram. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Ram, 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 Hare Ram, Ram, Hare Hare Hare. Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Ram. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, 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 Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Ram, 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 Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, 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 Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Ram, Ram. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Ram, Ram. Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, 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 Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Ram, 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 Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, 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 Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Ram, Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare
Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Ram Krishna Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Ram Hare Ram Krishna Krishna Hare Hare Rama Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Ram Krishna Ram Ram Hare 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 Ram Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Krishna Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Ram Hare Hare Ram Hare Ram Krishna Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Krishna Ram Krishna Ram Krishna Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Ram Hare Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Krishna Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Krishna Ram Hare Ram Krishna Ram Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Krishna Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Ram Krishna Ram Hare Ram Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Krishna Hare Ram 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 Hare 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 Ram Krishna Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Krishna Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Krishna Ram Ram Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Ram Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Ram Krishna Ram Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Krishna Ram Ram Hare Krishna Krishna Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Krishna Ram Hare 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 Krishna Ram 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 Hare Hare Krishna Ram 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Krishna Ram 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 Hare Hare Ram 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 Krishna Ram 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 Hare Hare Ram Ram Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Ram 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 Krishna Ram Ram Hare 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 Krishna Okay, I want to go now. Krishna Krishna Muszę Hare już iść Ram teraz. Trivikrama Maharajki! No, Jai! Maharajki. Yep. We'll see you on Wednesday. do zobaczenia w środę. Thank you, Maharaj, for your lecture. Srila Prabhupada ki. Jai! Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję, Hare Krishna.